Sir, bakit ba paiba-iba pa yung pangalan na ginagamit nyo sa mga official documents? Minsan kayo si Yang Chansin, minsan Tony Yang kayo, minsan naman Antonio Maestrado Lim. Bakit iniiba-iba ninyo yung pangalan nyo sa official documents? 请问为什么要这样做？就是在不同的这些政府的文件，你用不同的名字。我就是政府的文件应该只有安多尼林嘛，没有别的名字啊。In the government documents, I only use Antonio Lim and no other name. May pinakita kaming iba. Yung alien registration application nyo sa Republika ng Pilipinas, Yang Jianqin. Dun sa LTO driver's license application na sinabit nyo sa Republika, you were Tony Yang, the previous slide. Doon naman, dito naman sa TIN application nyo, Antonio Maestrado Lim. Hindi totoo na isang pangalan lang ginagamit nyo, iniiba-iba ninyo. And you have profited from changing your name and your nationality dito sa iba't ibang submissions nyo. At your convenience. Talagang for convenience. Gaya ng sinabi nyo tungkol sa lolo nyo. You're only Filipino when it benefits you. Miss Carolyn. OK， 参议员认为，就是你在这些政府的文件就使用了不同的名字。刚才那个外国人注册，你用了那个杨建新的名字，但是在驾驶照还有这个交税的文件，你用了你的英文名字，就是 Antonio Lim。那我们认为呢，你这样用就是为了在菲律宾能够赚钱，能够使用你这个菲律宾的这个身份来在这里开业做企业。哦，我对就是说在菲律宾做生意吧，中国人比如说没有菲律宾的那个证件就不能做生意吧，不能申请这个营业执照啦，我就是当时我外公嘛，他弄这个给我在想应该他也是想说，为了我在这边做生意，以后长期留下来在菲律宾比较方便嘛，应该是这样的。Yes, because the initial intention of my grandfather is for me to start a business here. That's why I use an English name so that I can also apply for business permits, for other documentations that will be needed for the business. Precisely. So for the record, Mr. Yang has confirmed that he is also Antonio Maestrado Lim, aside from Tony Yang, aside from Yang Chansin. At di ako makapaniwala, quarter of a century na kayo dito sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro included, at di pa kayo marunong mag-Bisaya fluently o Filipino fluently. Dili ako buang para maniwala dyan, Madam Mr. Chair, Yang. can I just clarify Senator one thing? Joel, one Can thing. I just clarify, Caroline, if you can relay this message? Is it still your grandfather who applied for the TIN, for the LTO and ACR, as you previously mentioned for your certificate of live birth? Yung grandfather mo pa rin ba yung nag-apply para sa'yo at this point in time na ganito ka ng katanda? Miss Carolyn. 请问杨先生，这些其他的文件，刚才你说过，就是你是出生证，就是有你的外公来帮你办理。那么其他的文件，比如说这个驾驶照啊，这个外国人的注册啊，还有这些交税的号码，也就是您的外公来帮你办理吗？不是，这个不是我外公帮我办理，这个是我去办理的。No, it was not. It was not processed by my grandfather. It was me who processed these other documents. So obviously, Madam Precisely, Chair, yes. exactly, obviously, ginagamit mo yung iba-ibang pangalan, gaya ng minana mo sa kiniklaim mo na grandfather mo, para
sa convenience mo, at ikaw na nagsabi nun, para sa negosyo mo, at paiba-iba ka ng pangalan dahil illegal yung mga negosyo mo. Yung mga negosyo mo gumagawa ng criminal activities. Isang tanong na lang. Can I just one, Madam Chair? One more, and Yes, then the chair will yes. continue her question. Yes. What about yung mga gun permits mo? Permit to carry mo? Pare-pareho din ba yung pangalan mo? Meron ka bang mga gun permits? Kasi nung nahuli ka sa Cagayan de Oro, may 6 na baril na possession mo. Ms. Caroline. OK，所以一个问题就是，请问你那个持枪的那个证书就是用什么名字？那个是安东尼林的哦，持枪的。是安东尼林。 I use Antonio Lim for that permit. For Madam all Chair, 6. I just wanted to put on record, last na po ito, hindi Pilipino. Tapos, may TIN, may LTO, may ACR na iba-iba yung pangalan. May 6 na baril na nakuha. Hindi natin alam kung ilan ang baril nito, Madam Chair. Pero hindi Pilipino. Hindi makapagsalita ng Tagalog ng Pilipino, hindi makasalita ng Bisaya. Tapos dito naghahasik ng lagim sa bansa natin. Dito lang sa Senado, napaka-weird na ganito yung sitwasyon na may interpreter tayo. Nakakalungkot para tayong binabalasubas dito, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. So, Mr. Yang, or kung ano man yung totoong pangalan nyo, bakit ba kayo pumunta sa Pilipinas? 请问杨先生，您为什么要过来菲律宾？因为我爷爷当时我外公嘛，他们就在这边啦。他们叫我过来这边发展做生意，这样就是过来这边做生意吧。 During that time, it was my maternal grandfather who invited me to come here to join them in the Philippines to open up a business. Madam At Chair, saan kayo ipinanganak? And then I will call the SP Pro Tempore. Saan kayo pinanganak? 请问你是在哪里出生的？我是在中国福建，福建。哦，福建。福建。Okay. I was born in China in Fujian. How do you spell that? Fujian, and that means in Fujian province. Fujian Province. Which city there? 福建哪里晋江， ？In 晋江。晋江市。 XIN JIN. JIN. JIANG. Jinjiang. SP Pro Tempore. why did For you, one Why question. do you, why do you have a birth certificate, live birth certificate, when you were born in China? 那请问你是在中国出生对吧？为什么有这个菲律宾的出生证呢？菲律宾的出生证是吧？是。就是我过来这边应该大概3年还是4年吧，我爷爷去弄来给我的，我外公嘛去弄来给我的。 Yes, it was my maternal grandfather who helped me process the birth certificate for the first during the third or fourth year that I came here in the Philippines. And your... Yes, SP Pro Tempore. Tingin mo nga kung buhay pa yung lolo niya. 请问你的外公还活着吗？我外公应该在15年十几年前就过世了。十几年前。哦， Okay. 过世了。 So my grandfather, he passed away around 10 years ago. Eh, kaya niya ginagamit dahil patay na eh. You are always using your grandmother or your grandfather because they are already dead. How can we ask them questions? If indeed it's true that they processed all your fake documents here. And Mr. Yang, ang nakalagay sa birth certificate nyo, place of birth, Misamis Oriental. Eh, you just told us pinanganak kayo sa Xinjiang, sa Fujian Province. So, a lie on the birth certificate, isa pang patunay na irregular yung birth certificate nyo. 你刚才有说过你是在中国福建出生的，对吧？但是这个菲律宾的出生证说你在 Misamis Oriental 出生的，所以这个证明你的出生证就是虚假的，而且这个是不是正常的出生证？ Mr.
Mr. Yang, klaro po sa komite namin na peke yung birth certificate nyo. Peke yung pagka-Pilipino ninyo. Inaamin mo na nagpapanggap ka lamang na Pilipino para magkapera dito sa Pilipinas. You've been deceiving this country for the last 26 years.